moyen de communication moderne. Abhilash à l'arrière avec son bonnet, cette barbe fournie et ses 20 kilos de moins par rapport à son départ. Lui qui depuis 3 jours boit du thé, presque plus de nourriture à bord. Applaudissements pour lui qui avait subi un accident en 2018, blessé au dos avec des plaques de titane, et il a choisi cette musique titanium pour son arrivée. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements également. Je me fais un peu plaisir. That's it. You got it. I don't see ropes. Rob? Rob. We need them. There's no... The Indian Navy, we're looking for mooring lines. No mooring lines. Mooring lines. Oh, here we come. The brother. Woo! Bravo! Oops, got to tie that on somewhere. There we are. Here it comes. Yes. On the end of the rope. Here you go, you take that then. Okay. No, I can't see him. Bravo! Bravo, Abhilash. So happy for you. So happy for you. En titane, vainqueur en or comme l'équipe de ces derniers jours. Les médailles. Yeah. What do you want to do? Whatever you want to eat. Pump champagne. I got problems. Forbid I cannot Okay, we can open it. Yeah, good idea. How's your hand? How's your hand? What happened? the flare. Abhilash Tomy, Oh, qui a failli laisser la ville également et qui a su pour cette édition. Il est là, il s'annonce salué par Jean-Luc Vandenel. Thank you. Moment d'émotion, tout l'esprit de la Golden Globe Race dans cette arrivée avec Kirsten le chauffeur qui était à bord, avec Ian Herbert Jones qui s'y arrêtera en train d'amarrer ce bateau naufragé, lui dans l'Atlantique Sud il y a quelques mois dernier, et Abhilash Tomy pour ses premiers What mots. I'm supposed to shake it? Applaudissements. Who you are? There you go. Okay, that's it. Bravo! 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 So who takes the first sip? Yeah, you! Welcome to Les Sables. Okay. Welcome to ASO. You want to drink? Thank you. Ah, it's okay. After you. Oh, hi! Okay. Quelle saveur à ce champagne pour Abhilash Tomy. On va lui poser la question tout à l'heure, mais il est en I think it's this is the niece, Abhilash's brother's daughter. Oh, lost the sock. Lost the sock. Lors de l'une de ses dernières vacations, il expliquait qu'il avait réfléchi en disant que s'il passait un mois de plus en So how you feeling, il Abhilash? pourrait avoir un enfant. How you feeling right now? Ça y est presque pour Abhilash Tomy. Qui Well, I became an uncle. Yes. And this is the proof? Yes. Applaudissements encore, mesdames, messieurs. So last time I went for GGR, these guys got married. And this time I went for GGR, they have a baby. Next time I go for GGR, Oh, okay. Right, can we quote you? I'll do the online GGR. Aidé par les Sablés. Welcome to Les Sables. We're so happy to see you back here. You have no idea how happy I am to be here with my boat. With my boat. And with your permission, can we play the Indian national anthem? Wonderful. Thank you. I'm gonna look for it. Yeah. No, I think
et les ready. premières impressions, Can les we premiers sing? mots That would be an de honor. celui qui est suivi Thank you so much. également This par is the des first time centaines de milliers and the only d'Indiens time pour that cette course. anybody from Asia Lui qui s'adressait has à a son podium fan finish club indien lors in des a round the dernières world race vacations en leur disant, in any continuez, format. continuez So à me it's a supporter. big Après, moment for me vous pourrez revenir au and I think travail. for everybody from Mais Asia. en So attendant, And we put Indian suivez-moi, flags suivez for cet you. You exploit. saw on the top. I saw that. Three flags, three flags. Franchissant la ligne juste avant 7 heures, Hop. après 7 mois donc, Oh, et you got it there. 25 You jours got de the mer, anthem mesdames, messieurs, sans there? savoir Okay. en quelle position il était, puisque c'est le principe de la course, une course à l'ancienne sans moyen de Is there communication. something happening with this now? Kirsten, le chauffeur qui a juste avant la Going? course, Special message Okay. from the Yeah, chief d'accord. of the Navy. qui a été Yep. juste avant, lui aussi d'arriver ce matin. Just hit any button. Hit any button. Majeur pour le retour de ces rencontres au sein de la pionnier avec ce I tour. want to congratulate you on your remarkable achievement of circumnavigating the globe as part of the Golden Globe Race 2022. What a splendid achievement, surmounting a life-threatening back injury from the same race in 2018. Your courage, grit, determination and fortitude has made this epic feat of yours truly awe-inspiring. Indomitable spirit of a resurgent nation is writ large in this endeavor of yours. Sailing in a small boat for over 230 days across the world's ocean with no modern navigation aids and only the sun, moon and stars as your company, competing with the world's best 16 yachtsmen and finishing on the podium is simply heroic. You tacked steadfastly when faced with headwinds in the form of daunting challenges, and you are an inspiration. Yours is a story which will motivate future generations of mariners and budding sailors. You have single-handedly stirred the imagination of millions of our countrymen in our journey towards rekindling maritime India. You were relentless in your beats, runs and reaches, and as you sail proudly back into the harbour, your feat teaches us a very important life lesson. We cannot subdue the seas, but we definitely can direct the sails. So on behalf of all personnel and families of the Indian Navy, I wish you the very best for all your future endeavours. May you continue to break shackles, think big, sail free, and set standards for all others to follow. You have truly thought big and achieved big in keeping with the front of Vikshit Bharat by our national leadership. Sharna Bharat. Bharat Mata Ki Jai. Abhilash, who was that? Who was that? Okay. He is the chief of Navy, Yeah? and in 2018, he was the head of HR of the Navy, Yeah. and I was in a belligerent mood at that time. I wanted to take part in GGR, and I wasn't sure if I will be able to do it through the Navy, so I put up my resignation. But this gentleman, he understood the importance of GGR, and he pushed the boundaries of a lot of rules to make sure that I was here. And now that he is Navy Chief, well, before that, yeah, I mean, when I had the accident, he was in the ops room directing all rescue. And now that he is the Navy Chief, I'm sure that, all the rescue, all the trouble that he took to send me for the last GGR was worth it. It was absolutely worth it. Yes, it was absolutely worth it. And I'm sure he really, truly feels proud. Yeah. Yeah. So he should. And so should you. Well, So should the whole of India. I don't know about that, Yeah. but I think, like I said before, I'm happy to have completed the circle. Yeah. The stigma of losing a boat, I didn't want, once is an accident, twice is a habit. So I really wanted to get BAYANAT back, and I can tell you that BAYANAT got me back. Yeah. Yep. Yeah. No, it's very cool. It's a great story.
a great story. So congratulations, well done, and all that stuff. Yeah, now you've got a mark. Anyway, so what would you say to the average young little guy in India that's sort of seeing you do this and has never even been on a boat before? Well, there are no average Indian guys. Oh, that's true. Yeah, they're all extraordinarily capable people, just waiting for opportunities. And I'll tell you what, I mean, you need to know that the number of yachts in all of India is less than what you will find in one pontoon in Les Sables alone, right? From there, if I could think of doing a circumnavigation race and finish it somehow, I think the youngsters of India can really do a lot. Yeah, fantastic. Okay. So back to the race. You're here now. You've come second in the race. It was grueling, all that sort of stuff. What have you learned about yourself that you didn't know before? Nothing. After the first circumnavigation, I reached a level beyond which I really cannot go, because I think that was the final level, you know. Yeah. So once you reach that stage, it is. Yeah. How would you compare it? You've done a solo non-stop circumnavigation, the first Indian to do that. You've just done it again. How did it feel by comparison? I think in Captain Gugg's words, that was cheating. Because you had GPS and had all the gadgets. It was a huge boat. The boat kept you safe if you made sure that nothing happened to the boat. It didn't really demand so much, but a small boat with a wind pilot and no GPS is, I think, 100 times more difficult. But at the same time, I want to say that if that circumnavigation had not happened, I would not have dreamt of coming for GGR. So they are important in their own places, but GGR is 100 times tougher than what I did in 2013. Exactly, that's part of the appeal. Anyway, so I should throw it open. Anyone want to ask a quick question? Yeah, I would like to convey from Shobha, my sister. Oh, great. Shobha Manikam. Thank you. I'm very happy that you're back. Thanks. She really prayed, I think. Yeah. She did. We all. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Okay. So I think we got to head that way. Okay. Okay. But I'll just. Yeah. Okay. You have to work. Yeah, you have to come and up the stage. So he's certainly one proud Indian, that's for sure. It's good to see some people. So, okay. All right, we've got to get him down. Another big bear hug. Avec sa communauté qui a grandi au cours de la course, qui avait un simple but à réussir sa volonté de revenir No idea. Okay. Okay. Let's go. Abhilash. We have to Right. go on the stage. You need to come too. Okay. Yeah, you need to come. Okay. You okay? Walk. Posé à terre par Abhilash Tomy pour la première You fois. got it. Okay. Keep going. Go. Moment difficile pour lui, mais sous vos applaudissements, vous allez l'aider, sur vos applaudissements qui vont le porter pour rallier la scène aux côtés de Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, suivi par Don McIntyre, Jean-Luc Vandened, cet homme de titane qui a choisi son hymne de David Guetta pour rallier la scène. Encore sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. First steps. Abhilash, you're a bit wobbly, mate. Not doing too bad. There's something wrong with the phone. Strange. Just watch behind me. Go.
Machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. Shoot me down, but I'm Mesdames, Messieurs, rapprochez-vous de ce podium, de cette scène pour pouvoir apercevoir les moindres prérequis d'Abhilash Tomy. Vous l'avez accueilli sur les plateaux comme il se doit. Rapprochez-vous pour entendre ses premiers mots. On va lui laisser le temps de se sustenter quelque peu et discuter, refaire un petit peu sa course. Mesdames, Messieurs, une grande discussion avec Jean-Luc Vandenel. Il reprend un peu ses esprits avant de pouvoir monter sur scène. On vous attend, vous, le public, nombreux et nombreux, ici devant cette scène, devant ce podium pour Abhilash Tomy. On vous le disait, un deuxième de cette Golden Globe Race, et vous connaissez, vous mesurez l'exploit qu'il vient d'accomplir à 44 ans, surtout dans la préparation, dans son parcours. Abhilash Tomy, contraint à l'abandon après avoir failli perdre la vie. C'était en 2018-2019 pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient pas suivi son parcours. Abhilash Tomy, donc abandon en 2018-2019 avec une importante opération pour être remis en état, en bonne santé si l'on peut dire. Il a souhaité être au départ pour cette édition, pour finir l'histoire, en tout cas en créer une autre aventure pour Abhilash Tomy dans cette Golden Globe Race, tout sourire avec sa barbe, son bonnet et ses 20 kilos en moins. Il va nous raconter tout ça, cette histoire du premier skipper indien à boucler en course un tour du monde à la voile en solitaire, qui plus est sans moyens modernes de communication, sans GPS, navigation au sextant. Vous connaissez l'ADN et l'histoire de la Golden Globe Race, l'ancêtre de ce Vendée Globe. Ces trois bateaux que l'on voit désormais amarrés avec Linéa, le bateau de Kirsten de Schaffer, la sud-africaine vainqueur. C'était jeudi, 2 jours après. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, avant d'accueillir Abhilash Tomy sur scène, je vais demander à Monsieur le maire Yannick Moreau de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Applaudissements également pour Jean-Luc Vandenel, vainqueur 2018-2019 de la Golden Globe Race. Don McIntyre, le président fondateur de la Golden Globe Race. Gérard Recht, également adjoint à la mairie des Sables d'Olonne en charge des sports, vice-président de l'Aglo. Et puis Louis Guéton également, s'il vous plaît, si vous voulez bien, ancien maire des Sables d'Olonne, accueilli sur scène par Yannick Moreau. Lui aussi venu saluer l'exploit majuscule réalisé par ce skipper indien. Mesdames, Messieurs, c'est le moment d'applaudir pour son entrée en scène Abhilash Tomy.
Abhilash, congratulations, bravo, un grand bravo à vous. Just the first question, on va parler en anglais, traduire en français. The first question, votre sentiment, just your feeling, what do you feel being here in Les Sables d'Olonne in front of the crowd, face à la foule? You know, however bad the experience is at sea, however tough and rough it is, when you see all these people, you get the courage to go back. And not kidding. Twice I've experienced that. All the people come wish and they treat you like a hero and you think you're a hero. And you come back, 50%, and they still treat you like a hero. So you want to go back. It's incredible. Quand on revient, on pense que vous êtes un héros parce que vous repartez. Et là, quand vous revenez de ce tour du monde bouclé, vous êtes un héros. Mais oui, on peut lui dire et l'applaudir à nouveau pour ça, Abhilash Tomy. How do you feel physically and mentally? How do you feel? 20 kilos less, you have nothing to eat at the end. Explain us. Vous n'aviez plus rien à manger. Just a cup of tea for the 3 last days of the race. Juste Yes. du thé à la fin de la course. Vous êtes physiquement fatigué, amaigri. You are tired, exhausted. Yes, I am exhausted. I'm looking for, I think, maybe 3 days of rest before I start sailing again. Je vais attendre 2-3 jours avant de recommencer à naviguer. 2-3 semaines, 2-3 jours. And can you explain us when you learn that you're in second position? Quand est-ce que vous avez appris que vous étiez en seconde position? Behind Kirsten. I think after Cape of Good Hope, I knew that I'm going to finish second. In fact, before I started, I told my team that I will be finishing second. Avant même le départ, vous aviez dit à votre équipe que vous alliez terminer deuxième. But I did not know who will be first. After Cape of Good Hope, I saw that Simon was at the pontoon to receive me, so I thought he will be first. Après le Cap de Bonne-Espérance, vous alliez terminer deuxième. Déjà des appels sur scène. Il est reconnecté, c'est normal, Abhilash Tomy, qu'il allait terminer deuxième, disait-il, et ensuite il a pensé que c'était Simon. Juste avant cela, une autre question, je vais demander aux représentants indiens de monter sur scène, s'il vous plaît, with the cap, to come on stage, please, sous les applaudissements, ici au Sables d'Olonne Nourri. Yannick Moreau. On va vous mettre le son Yannick Moreau avec les personnalités représentant les autorités indiennes, le drapeau d'Abu Dhabi avec les Émirats Arabes Unis, présent également Yannick Moreau. Oui, on est très heureux d'accueillir l'attaché de défense de l'ambassade d'Inde en France, que vous reconnaîtrez à son uniforme, et puis le numéro 2 de l'ambassade, le docteur Sharma, qui est avec nous et qui a voulu honorer Abhilash pour cet exploit extraordinaire. On peut les applaudir. Abhilash, évidemment, est suivi par des dizaines, des centaines de millions d'Indiens qui ont le regard tourné vers les Sables d'Olonne, la Vendée, vers Kirsten et l'ensemble des héros de cette incroyable aventure. Congratulations, Abhilash. You come from so far. And we are very happy to welcome here the Indian representatives of your nice country. Thank you. He is the Deputy Ambassador, and we've got the military attaché. So two very important people, and I think His Excellency the Ambassador has conveyed his regret. He wanted to be here personally, but he had some prior engagement. And if I had known that, my finish date did not make a difference, I would have probably adjusted and come tomorrow. Maybe he will come for the prize giving on the 24th of June. Yes. He's welcome anyway. Right. What I just want to say is that Ambassador wanted to come here, and he said that I am not able to reach only because he has taken 2 days advance position. Otherwise, he would have been here.
And last year they had a wonderful discussion at Monaco, and then he said that no, I am unable to go, so you must go. So I took the car at 3:30 this morning to reach this place, and thanks to Abhilash and all the people who are here, who have made this moment a historic one for him, for us, and for millions of people of India. And then the wish, what he said, can we have Indian national anthem? So I'd like to have this proud moment. If we can, three of us sing, and all those Indians or friends of India who know national anthem of India, if you could kindly join us. Shall we? Donc c'est parti, vous avez compris pour L'hymne chanter. national indien qu'ils vont chanter et on va se joindre à eux. Alors je ne sais pas si on va le faire par le chant, on va voir. Vous êtes prêts? On est prêts. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। Thank you. Merci beaucoup. Quel moment l'hymne indien a cappella? Allez-y, bien sûr, quelques mots. Bonjour, madame, monsieur. Je suis très désolé, mon français n'est pas bien. Il est Donc, parfait. je parle l'anglais. Okay, ladies and gentlemen, it's a very proud moment for us in the armed forces, in particular, to have our iconic Abhilash here. C'est un moment évidemment privilégié pour nous. Nous sommes très honorés pour nous, les forces armées indiennes, d'être ici avec Abhilash. Like the armed forces world over, who have a lot of risk in their job, which is inherent, we draw inspiration from heroes like Abhilash. Évidemment que nos activités, le risque est inhérent à nos activités, mais on va chercher de l'inspiration avec des gens comme Abhilash. He has set standards for all the young soldiers, sailors, airmen, officers in the armed forces the world over, especially for the Indian armed forces, that what human will can achieve. Il a été un modèle pour les différents grades, les différentes activités au sein de l'armée, vous l'avez compris, et il a réussi à le faire jusque-là. So with Abhilash's heroic endeavor, I'm sure it has set the benchmark for all to emulate much higher. Merci et bravo, applaudissements pour Abhilash. Jai Hind. Encore une fois. Abhilash, first of all, can you explain us what is this behind you? Expliquez-nous ce qu'il y a derrière vous, ce qu'il y a là, ici, sur scène, que l'on voit pas forcément, on va peut-être pouvoir bouger. Est-ce que... C'est un petit peu lourd. Abhilash, nous refaire votre parcours, votre histoire. 15 jours avant le départ de cette Golden Globe Race, Abhilash, All right, so was you sure to be on the line? all right, so I prepared my boat with my team. I did a qualification passage, and then I sailed from Gihon to Les Sables alone. And on the way, my boat decided to put a signature on a big ship. Donc vous avez compris avec son humour qu'en faisant le prologue de Puriron, son bateau a décidé d'aller faire une sorte d'autographe contre un autre bateau et laisser sa signature, laisser sa marque. That was in part because the crew who was on watch was reading a book that was very interesting. Parce que l'équipage sans doute était en train de lire un livre très intéressant. That book's name was
A World of My Own. A World of My Own. A World of My Own, c'était le nom du titre du livre que l'équipage était en train de lire. Written by Sir Robin Knox Johnston. Le livre de Robin Knox Johnston, pardon. And that book is worth 50,000 euros. C'est donc un livre qui a coûté 50,000 euros, vous avez fait le calcul, parce qu'il y a eu des réparations. That was the cost of repairing the boat. C'était le coût de la réparation. Yes, but, you know, I had 3 weeks, all of Europe on holiday. This big commitment to the sponsors. I'm in a place where I don't understand the language, right? Now imagine the task. If I don't go for the race, I'm bankrupt. I can't just patch up and Photoshop it and go for the race. That's where the magic of Les Sables alone happened. Et imaginez la chose de se retrouver dans un pays où je ne comprends pas la langue et de faire face à la banqueroute avec ce bateau, et c'est là que je suis tombé sur les Sables d'Olonne. Yannick, Tom, Sebastian, Maria, they all put their head together and to find a solution. And there was Dick Koopmans, who prepared my boat, and there was Sandy, and there was Eli, and there was, what's his name, the Indian guy, Ian's manager. I'm sorry, I keep forgetting names. Jade. Jade is Indian, okay, because his grandmother is half Indian. In 3 weeks, magic happened. The mast was completely refurbished. I got a new bow. It was just magical. I don't think it could have happened in any other race, in any other town. All I had to do was find the money. And that too, there were people, a lot of people, who said, not right now, don't give us the money right now, don't pay us right now, go for the race. So I owe a lot. No, not in terms of money, I owe a lot to all these people. Je dois beaucoup, mesdames, messieurs, vous avez compris cette histoire, je dois beaucoup à tous ceux, toutes celles et ceux qui m'ont aidé. Il a parlé de Don, Sébastien, Yannick Moreau, Jen, et puis également ici sur le chantier, ils lui ont dit, eh bien non, tu paieras plus tard quand tu arriveras. Je leur dois beaucoup, mais pas seulement en termes de monnaie. Voilà pour le récit, parce qu'il s'est retrouvé qu'un bateau tout neuf, à moins de 3 semaines avant, il était abîmé, il s'est retrouvé qu'un bateau tout neuf pour le départ. Et rien que pour ça, encore une fois, applaudissements s'il vous plaît. That book, when I opened, I didn't read that book, okay? When I opened it, it had a signature by Sir Robin. He signed it in 1970, I think, okay? In which he tells somebody, I don't know, that he's got a wrist injury and when he's better he'll do something or whatever. That book has gone around the world with me. Anybody wants to pick it up? It's just 50,000 euros. Donc vous avez compris que ce fameux livre qui lui a coûté, parce que son équipe était en train de le lire, qui lui a coûté cet accident et donc les réparations, de 1970 signé par Robin Johnson, est à vendre. Et comme ça, il est à vendre au prix de 50 000 euros pour les amateurs et les amatrices. Voilà pour l'histoire d'Abhilash. Comme l'écrivaient certains journaux indiens, il y a eu cet accident en 2018. Have you buried the ghost of 2018? Est-ce que vous avez définitivement enterré les fantômes de 2018? The ghost of 19. Absolutely. I got new ghost now. Oui, j'ai le nouveau fantôme. Which one? Ghost of 2022. So I'm now scared of traffic separation schemes. I'm scared of Dutch flag ships. J'ai peur des bateaux hollandais, des bateaux battant pavillon hollandais, Dutch flag, yeah.
And what was your race after the Indian Ocean? It was another race for you with a more smile, une course beaucoup plus souriante après avoir passé ce lieu de l'accident. Yes, so the Indian Ocean is where I had the accident. And okay, this is interesting. 2018, when I was picked up and taken to Amsterdam Island, in 3 days, they grew very fond of me and they gave me a lot of gifts when I left, including this beanie cap. Après avoir été sauvé, j'ai eu beaucoup de cadeaux et notamment sur l'île d'Amsterdam, ce bateau avec les terres australes françaises. And I promised them that if I do the race again, I will start wearing this and I'll finish wearing this. Je leur avais promis que je partirais si je refaisais la course et si j'arrivais que je remettrais ce bonnet. C'est ce qu'il a fait, promesse tenue. But it was too hot when I started. This morning was cold and I wore it and I got very long hair. So it's a good way to hide it. But crossing that point where I met with the accident kind of made me very light. I could see that there was another person inside who was struggling. Till then my jaws were tight, my shoulders were tight, my thighs used to be tight. And I didn't realize that, but once I crossed the point and when the body relaxed, that's when I realized that I was carrying a lot of problems from that accident. Ça veut dire que je suis allé trouver les ressources en moi-même, dans mon corps, dans les épaules, dans mon dos pour lutter et passer au-delà de ça pour cette édition en 2022-2023. You said that when you're racing, you don't stop to be a father or husband. Quand on fait la course, même si on part comme ça en solitaire, on ne cesse pas d'être un père ou un mari. What did you say to your wife after the finish line? Qu'est-ce que vous êtes dit au téléphone? Well, I told her that now I can be 100%, all the while, 24 hours, husband and a father. Que maintenant je serai à 24 heures sur 24, un père et un mari. Merci Abhilash Tomy. Je crois que Jean-Luc Vandened a quelque chose à vous remettre. I think that Jean-Luc Vandened wants to give you something. Wow! Wow! So, during that now, you belong to the Cup Owner Association. The president, Robin Johnson, say félicitations to you. So, you are now Cup Owner member. Membre de l'association des Caporniers désormais. Thank you. Like Simon, like Christian, like all these we pass the cap on. Thank you. This Cape Horn rounding was really tough. And I think I deserve this. Sure, you deserve it. Bravo Abhilash Tomy, membre de l'association des Caporniers désormais. Thank you. Et on a une qui ne rate pas une miette de ce qu'est en train de dire Abhilash, c'est Christophe le chauffeur qui est ici et qui l'a accueilli tout à l'heure avec le drapeau indien. Don McIntyre, le président fondateur de la Golden Globe Race. Yeah, I think everyone now understands Abhilash and knows Abhilash well. We've been communicating about GGR since about 2016. On discute avec l'organisation de la GGR avec Abhilash depuis 2016. He's a real fighter. The funniest part is he's just a funny guy, He's a lot of fun. And I just got to say, Jane and I and the team are just so happy to have you here as well. Okay? With my boat. Yeah, with your boat. It was an epic. I honestly don't know how you got to the start line. That's the first part, with everything that happened. You did. Cape Horn was tough for you. The boat was falling apart. It's not Dick Koopman's fault. Dick's back there, It was just the boat's done a lot of work. It's a huge journey. We were all really happy to see you, and it is significant for Asia. I've got to acknowledge that. It's not a sailing nations over there, and so
that made it that much tougher for you. C'est très significatif aussi pour l'Asie, toi tu sais, que vous finissiez cette course, Abhilash. Yeah, and yeah, I just love what you do and how you do it. Je sais pas comment tu l'as fait, mais tu l'as fait en tout cas. Le salut et cette image de John McIntyre. Je disais, elle est là, elle ne rate pas une miette, elle est modeste, vous le savez. Certes, elle lui a transmis ce drapeau, ce pavillon indien pour qu'il le porte haut à l'étrave de son bateau. Mais je crois qu'une des images que tout le monde a envie de voir, c'est celle de Kirsten avec Abhilash, seulement 2 jours d'écart entre les deux. Avec Kirsten, please come on stage with us. De cette Golden Globe Race, Kirsten, en français encore, un petit mot, votre réaction et votre envie d'être là pour l'accueillir, le féliciter comme il se doit, Abhilash. Eh ben, j'ai dormi sur le bateau encore hier soir.